Hello everyone, in this class let's discuss about the security and other considerations in a disaster recovery plan. A proper security must be maintained before, during and after the activation of a disaster recovery plan. ఇంకా చెప్పాలంటే డిజాస్టర్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ అయ్యాక ఉండే టైం ఫ్రేమ్లో మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ టు ది సైబర్ అటాక్స్. ఎందుకంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాం కదా. So organizations focus on 3 areas which ensure that security is maintained during the disaster recovery activation. Okay. So first one is security must be designed into the alternate site architecture and operations just like the primary site. అంటే మనం ప్రైమరీ సైట్కి ఫుల్ డిస్క్ ఎన్క్రిప్షన్ సపోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఆల్టర్నేట్ సైట్ అండ్ సిస్టమ్స్కి కూడా అదే సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. So the business continuity and disaster recovery should be a part of organization's overall security program. Involvement of security teams in business continuity planning and disaster recovery planning helps to ensure confidentiality, availability and integrity of the resources are maintained during all aspects of business continuity and disaster recovery planning అన్నమాట. అంటే ఏంటి, అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఈ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీలో. సో దానివల్ల మనం సిఐఏ ట్రయడ్ అన్నది ఫాలో అవుతాం అన్నమాట. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈ సెక్యూరిటీ మస్ట్ బి మెయింటైన్ డ్యూరింగ్ ద యాక్టివేషన్. ఇప్పుడు యాక్టివేషన్లో మనం డేటాని ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ డేటా సెక్యూరిటీ డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్. ఓకే. Organizations use encryption, access controls, and other technologies to ensure that only those who have need to know can access the data during the transition. Okay. అంటే ఎవరికైతే ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందో వాళ్ళే యాక్సెస్ చేసుకునేలా చేస్తారు అనమాట. అలాగే ఇంటిగ్రిటీ చెక్ కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే మనం డేటాని బ్యాకప్ స్టోరేజ్లో నుంచి ఆల్టర్నేట్ సైట్కి పంపిస్తున్నప్పుడు డేటా అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో ట్యాంపరింగ్ అనేది ఉండకుండా మనం ఇంటిగ్రిటీ చెక్ కూడా చేయాలి. ఓకే. అండ్ డ్యూరింగ్ రికవరీ ది సైట్ మే బీ ఇన్ కాంప్రమైజ్డ్ స్టేట్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ ది సెక్యూరిటీ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. అండ్ అడిషనల్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ లైక్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ అండ్ అడిషనల్ లాజికల్ సెక్యూరిటీ లైక్ లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆర్ నీడెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ యాక్టివేషన్. ఓకే. And third one is that security responsibility cannot be outsourced. So alternate sites may be owned by the organization, or they may be leased, or they may be owned by any service provider, and they can be procured using as a service model in which the organization pays for computing platforms or infrastructure that are provided by third party provider. అంటే ఏంటి, ఈ ఆల్టర్నేట్ సైట్స్ అన్నవి మేబీ అవి మన ఆర్గనైజేషన్కి సొంతంగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే లీజ్కి తీసుకుంటారు, లేకపోతే రెంట్కి కూడా తీసుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటి, ఆ థర్డ్ పార్టీకి పే చేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ని తీసుకుంటారు అనమాట. హౌవెవర్, వైల్ ది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మే పెర్ఫార్మ్ సమ్ సెక్యూరిటీ టాస్క్స్, ది అల్టిమేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ సెక్యూరిటీ లైస్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఆ థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్ అన్నవాడు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కొన్ని సెక్యూరిటీ చెక్స్ టాస్క్స్ చేస్తాడు, కానీ అల్టిమేట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మన ఆర్గనైజేషన్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ హెల్త్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ స్టోర్స్ ది పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ uses a cloud service provider to provide a hot site అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ సమ్ సబ్సిక్వెంట్ డేటా బ్రీచ్. సో ఇది ఎవరి మీదకి వస్తుంది అంటే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మీదకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద హెల్త్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హిపా వైలేషన్. హిపా అంటే ఏంటి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ యాక్ట్. So when using a service provider for alternate sites, the organization must be able to maintain the control of the security of the environment using testing, monitoring, auditing, and contractual agreements. Okay. So for any facility recovery planning, testing is very important. And this testing must be performed to ensure all the components work together. ఎందుకంటే
ఆల్టర్నేట్ ఫెసిలిటీలో ఉండే ఎక్విప్మెంట్ మన ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్లో వర్క్ చేయవు కదా. ఓకే, సో దిస్ టెస్టింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ది హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది యాక్టివేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, it will ensure the transition process from the primary facility to the backup facility is rehearsed, it meets the expectations, and it is resilient to any anomalies anamata. And this frequency of the testing of any organization may vary, but it should be done periodically. అంటే యూజువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ టెస్టింగ్ అనేది. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ రికవరీ. ఎప్పుడైనా డిజాస్టర్ కానీ ఇన్సిడెంట్ కానీ అయినప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్లో వర్కర్స్ అందరికీ వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నమాట. సో ద డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్ ఇట్ కంటైన్స్ ది కాల్ ట్రీస్ దట్ డిఫైన్ హూ కాల్స్ హోమ్ ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. సో ఈ కాల్ ట్రీస్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఆ ఇన్సిడెంట్ బట్టి ఎవరు ఎవరికి చేయాలి అని అదంతా స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది అనమాట డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్లో. ఓకే, and this calling is set up in hierarchical trees so that each person only has to call one or two people in order for everyone. ఓకే, అంటే అందరికీ తెలియచేసేలాగా ఒక టైమ్లీ మేనర్లో ఒక్కొక్కరు ఒకరు కానీ ఇద్దరు కానీ ఫోన్ చేసేలాగా డిజైన్ చేస్తారనమాట ఈ కాల్ ట్రీస్ అన్నవి. అండ్ క్రిటికల్ యూజర్స్ ఆర్ కాంటాక్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ బిజినెసెస్ ఫంక్షన్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే, ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల సిస్టమ్స్ అనేవి డౌన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఆటోమేటెడ్ టాస్క్స్ అన్నవి ఆగిపోతాయి కదా. సో వాటిని మనం వెంటనే మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్. సో సచ్ టాస్క్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ ది బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ BIA, అండ్ మాన్యువల్ ప్రొసీజర్స్ డెవలప్డ్ అండ్ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లానింగ్. అండ్ in case if primary office is not available, మనకి ప్రైమరీ ఆఫీస్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల అవైలబుల్గా లేదనుకోండి, అప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలి, లేకపోతే దే మే బి డైవర్టెడ్ ఇంటూ సమ్ ఆల్టర్నేట్ వర్క్ సైట్. బట్ ఫర్ ఎన్ ఆల్టర్నేట్ వర్క్ సైట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మే బి రిక్వైర్డ్ కదా. సో ఇది కూడా మనం BIAలో అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లానింగ్లో మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, and lastly, the loss of any senior executive can be a catastrophe to the organization as the loss of facility or the data center. అంటే ఏంటి, మనం డేటా సెంటర్ కానీ ఫెసిలిటీ కానీ కోల్పోతే ఎంత లాస్ ఉంటుందో, అలాగే ఒక సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని కోల్పోతే కూడా అంతే లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఆ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సడన్గా రిజైన్ చేసినా, రిటైర్ అయినా, ఆర్ ఏమన్నా చనిపోయినా కూడా it will create some leadership vacuum కదా if organization is not prepared for it. వాళ్ళ ప్లేస్ అన్నది అలా ఎంప్టీగా ఉండిపోద్ది. ఓకే, సో ద DRP డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లానింగ్ షుడ్ డిఫైన్ కీ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ అండ్ their associated succession plans so the organization is able to handle such an event అన్నమాట. And the succession plan includes a definition of who takes over which responsibilities, దాన్ని మనం లైన్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అని కూడా అంటాం, అండ్ ఫర్ వాట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, ది ప్లాన్ ఆల్సో డిఫైన్స్ ఏ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఫర్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ టు రెజ్యూమ్ నార్మల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ది సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆబ్సెన్స్ ఆర్ అండ్ ప్లాన్స్ ఫర్ ది రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంగ్ టర్మ్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎవరన్నా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చనిపోయినప్పుడు కానీ వెళ్ళిపోయినప్పుడు కానీ ఆ ప్లేస్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది. సో మనం అప్పటి వరకు ఏం ప్లాన్ చేసుకోకుండా అప్పటికప్పుడు ఎవరు రీప్లేస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇది ఎవరు చేయాలి అని అదంతా ప్లాన్ చేసుకునే కంటే ముందే డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్లో ఇదంతా మెన్షన్ చేసుకుని ఉంటే, సో ఇన్ కేస్ మనకు అలాంటి ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ క్విక్ యాక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, దీన్నే మనం లైన్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఇందులో ఏంటి, ఎవరు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటారు, ఎంత టైం వరకు తీసుకుంటారు, అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ అన్నది ఒక స్మూత్గా వెళ్తుంది, అండ్ బిజినెస్ అన్నది నార్మల్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చి ఒకవేళ వాళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. ఓకే,
So this is all about the security and other considerations in context of disaster recovery planning and user environment recovery. That's pretty much it. Thank you.